ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ నేను వీడియోలోనే కస్టమ్ బూట్ ఎలా చేయాలని చెప్పాను కదా. ఈ వీడియోలో హ్యాండ్రెడ్ ఇన్స్టాలింగ్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియో చెప్తాను. ప్లస్ ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మనం చిన్న పొరపాటు చేసి కూడా ఫోన్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఖచ్చితంగా ఉంది. ఈ అలాగే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చిన అలాగే చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ఈ యాప్స్ కూడా నేను ఇన్స్టాల్ చేయడానికి మంచి అవకాశం బాగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ గో ఇంటు ది వీడియో. సో ఫ్రెండ్స్, మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ సిస్టంలోని ఆ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఒక ఎస్టీ కార్డులో లేకపోతే మన ఫోన్లోనే కాపీ చేసి ఉంచుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఫోన్ అనేది రీసెట్ అవుతుంది కాబట్టి మన ఎస్టీ కార్డు బెటర్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను ఎస్టీ కార్డుని ఆ వాయిస్ అనేది కాపీ చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు సిస్టంలో తీసి చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇదే ఆ వాయిస్ ఫ్రెండ్స్. ఇది సిస్టంలో కాపీ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు సిస్టంలో కాపీ చేసిన చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇప్పుడు ఎస్టీ కార్డు పేస్ట్ చేయడం అంతే ఫ్రెండ్స్, ఇంకేం పని లేదు. సో ఫ్రెండ్స్ ఇదే ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ మనం స్టార్టింగ్లో ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేశాక స్టవ్ ప్లస్ పవర్ బటన్ని గట్టిగా క్లిక్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మనం క్లిక్ చేస్తే మనకు బూట్ అనేది రిపేర్ అవుతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అలా రిపేర్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇందులో మనం ఇప్పుడు జియో ఫోన్ ఓడడం కదా ఎంతసేపు ఆ వాయిస్ మనం క్లీన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు దానికి థర్డ్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళేసి చూసారా కింద లాస్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ క్లీన్ ద ఇన్స్టాలేషన్ న్యూ ప్రాసెస్, అంటే మనం కొత్తది ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కొత్తగా చేయడానికి క్లీన్ చేయాలి మొత్తంగా. సో నేను క్లీన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్, చేస్తాను నొక్కేసి. సో ఫ్రెండ్స్ క్లీన్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు కిందకి వెళ్ళామంటే మనకి బ్యాక్ బటన్ ఉంటుంది. ఆ గో బ్యాక్ని క్లిక్ చేసి బ్యాక్ వెళ్తాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్రెడ్ విజన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ జిప్ అని ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేసామంటే ఇంకా చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఎస్టీ కార్డ్ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎస్టీ కార్డ్ అని ఉంటుంది, అంటే మెమరీ కార్డ్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం ఈ హ్యాండ్రెడ్ ఓఎస్ అని చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, హ్యాండ్రెడ్ ఓఎస్ F220b అంటే ఇప్పుడు నా మోడల్ అది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను అది ఫ్రెండ్స్. ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ ఆప్షన్ S2 ఇన్స్టాల్ హ్యాండ్రెడ్ వాయిస్ అని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా వచ్చిందంటే మాత్రమే అదే ఇప్పుడు నా పేరు నా ఛానల్ అని వచ్చిందంటే మాత్రమే నేను మీరు నీట్గా ఇన్స్టాల్ అవుతాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ఇది కొద్దిగా టైం పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది కనీసం 10 minutes ఖచ్చితంగా పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను చేసిన ఇన్స్టాల్ ప్రాసెస్ అనేది యాస్టీజ్గా చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ మాత్రం తప్పు చేసినా కూడా ఫోన్ పోయే ఛాన్స్ అయితే కన్ఫర్మ్గా ఉంది. సో జాగ్రత్త. సో ఫ్రెండ్స్ నేను వీడియో అనేది చిన్న స్క్రిప్ట్ చేశాను ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే టైం పడుతుందని చెప్పాను కదా. సో ఫ్రెండ్స్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే దానికి ఏ కీ అని క్లిక్ చేయమని ఉంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్ అడుగుతుంది మనకి. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మొత్తంగా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. అన్ని ఫైల్స్ అని కాపీ అయిపోయి. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ప్రెస్ ఎనీ కీ టు కంటిన్యూ అని కదా, నేను పవర్ బటన్ క్లిక్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ఆప్షన్ ఆ మెనూ నుంచి బయటకు వెళ్ళడానికి గో బ్యాక్ క్లిక్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. మనం స్టార్టింగ్ మెనూకి వచ్చేసాం కదా, ఇప్పుడు రీబూట్ అనేది మనం చేయాలి ఫ్రెండ్స్. మనం నో అయిన అవసరం మాత్రం కొట్టాలి ఫ్రెండ్స్. ఎస్ఎన్ కొడుతూ మాత్రం చాలా డేంజర్. సో నో అని క్లిక్ చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్ మన ఫోన్ అనేది రీబూట్ అయిపోతుంది, అంటే స్విచ్ ఆఫ్ అయ్యి స్విచ్ ఆన్ అయిన టైప్లోనే.
సో ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా కొద్ది టైం పడుతుంది. నేను ఈ వీడియో మాత్రం ఇక్కడ నుంచి స్కిప్ చేయలేదు నేను. సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్ మనకి బాగా నీట్గా ఇన్స్టాల్ అయిపోయినట్టు ఉంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే అంటే బ్యూటీ అలాగా వచ్చింది. అంటే మన జియో ఫోన్కి యూజ్ చేసినప్పుడు జియో అని వచ్చేసి అలా ఉండేది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మన జియో వాయిస్ తీస్తాం కాబట్టి ఇలా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ మనకి. సో ఫ్రెండ్స్ మనం నచ్చిన లాంచెస్ ఇందులో పెట్టేసుకోవచ్చు. అంటే నేను తయారు చేసినప్పుడు 2 లాంచర్లు పెట్టాను. మీరు ఎప్పుడు దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. నాకు కిందది చాలా నచ్చుతుంది కొద్దిగా, అంటే నేను కిందదే ఎంచుకుంటున్నాను. నేను నచ్చితే పైదే ఎంచుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్ దీని ఫ్యూచర్స్ ఎలా ఉన్నాయో కూడా నేను ఈ వీడియో చెప్తాను నేను. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఐకాన్స్ అన్నీ ఉంటాయి, హ్యాండిల్ టైప్లోనే సేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ ఫీచర్స్ కూడా చెప్తాను ఇందులో. సో ఫ్రెండ్స్ ఇందులో ఫీచర్స్ చాలా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు అందాక నేను సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి ఆక్స్ఫోర్డ్ ఎలా ఆన్ చేయాలో కూడా నేను చూపిస్తాను నేను. చూడండి ఫ్రెండ్స్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళేసి, అంటే మనం ఓల్డ్ మొబైల్స్ యూజ్ చేసి ఉంటే సేమ్ ఇది ఎలాగ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది అలాగే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఫ్రెండ్స్ ఆక్స్ఫోర్డ్ ఉంది కదా, మనం ఆన్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. మనకి దీనికి పాస్వర్డ్స్ కానీ ఏవైనా అన్నీ మార్చుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అందులోనే. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆక్స్ఫోర్డ్ ఆన్ అయింది. ఈ మొబైల్స్కి సిస్టమ్స్కి అన్నింటికి కనెక్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది. ఫ్రెండ్స్ నేను పాస్వర్డ్ కూడా మార్చుకోవచ్చు దీంతోనే. సో ఫ్రెండ్స్ ఇందులోనే మనకి హ్యాండ్రాయిడ్కి ఏ యాప్స్ మనకి ఇన్స్టాల్ అవుతాయో అన్ని యాప్స్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఓపెన్ కూడా నీట్గా అవుతాయి ఫ్రెండ్స్. అన్నీ బాగా వర్క్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను వాట్సాప్ ఓపెన్ చేస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు హ్యాండ్రాయిడ్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. షేర్ చూడటం కానీ, వీడియో కాల్ చేయడం కానీ, ఆడియో కాల్ చేయడం కానీ సరే. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు స్టేటస్ది ఇది కాల్స్, నేను కాల్ చేయదు కదా నీకు నాకు ఎట్లా ఉందో. కాల్స్ కూడా చేసుకుంటే వీడియో కూడా చేసుకుంటుంది ఇందులోనే. మీ నెంబర్ చూసుకోవాలంటే సేమ్ ఇంటర్ఫేస్ మొత్తం మన హ్యాండ్రాయిడ్లో ఎలా చూస్తామో ఇంటర్ఫేస్ సేమ్ అలాగే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అలాగే వర్క్ అవుతుంది ఇది, ఏమాత్రం స్ట్రక్ కూడా అవ్వదు ఫ్రెండ్స్ ఇది. సో ఫ్రెండ్స్ నేను నెక్స్ట్ యాప్ వచ్చేసి ఎంఎస్ ప్లే ఓపెన్ ఎలాగ వస్తుందో ఓపెన్ చేస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు అంటే అన్ని యాప్స్ వర్క్ అవుతాయి లేదో మీరు తెలియదు కదా మీకు. సో ఫ్రెండ్స్ ఎంఎక్స్ ప్లే మన హ్యాండిల్ కూడా ఎలాగే లోడ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్, మనకి ఎక్కువ అవుతుంది కొద్దిగా. సో ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్ఫేస్ కూడా సేమ్ హ్యాండిల్ ఎలా ప్లే అవ్వదు అలాగే ప్లే అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను అందాక వీడియో కూడా ప్లే చేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఫ్రెండ్స్ నేను ఆడియోని కట్ చేశాను ఎందుకంటే నాకు కాపీరైట్స్ వస్తాయని. ఇంటర్ఫేస్ మాత్రాన చూడండి ఎంఎస్ ప్లే లాగే ఉంటుంది ఇది. సో ఫ్రెండ్స్ అన్ని ఐకాన్స్ నేను ఉన్నాయి కదా, నేను ఎలాగ ఇన్స్టాల్ చేసినా కూడా ఎలా ఉన్నాయని చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మీరు ప్లే స్టోర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే బయట డౌన్లోడ్ చేసి నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను. నేను గేమ్ ఇన్స్టాల్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్. అందులో ఫ్రెండ్స్ నేను మెమరీ కార్డు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్ ఇన్స్టాల్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. నేను బ్యాక్ వచ్చేసి నేను అలాగే ఇంకో యాప్ గురించి చెప్తాను నేను. అదే సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు అన్నిటికీ ఒక్కొక్క ప్రాసెసర్ అని ఉంటాయి కదా, దీని యొక్క ప్రాసెసర్ బిల్ట్ నెంబర్ కానీ అన్నీ కూడా చూపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అందులోని హ్యాండ్రాయిడ్ లాగానే. అంటే మా సాఫ్ట్వేర్ మొత్తం మనం వచ్చేసాను అంతేనండి మీకు ది వీయింగ్.
ఫ్రెండ్స్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది కదా, నేను ఆ యాప్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్ సేమ్ మనం ఎలాగా హ్యాండ్లో ఉంటుందో సేమ్ అలాగే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, ఏ మాత్రం తేడా ఉండదు. కాకపోతే మనం మౌస్ కాల్ చేస్తుంది, మన టచ్గా ఆపరేట్ చేస్తాం, అంతే తేడా ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ఇది చూపించడం మాత్రమే నేను చూపించాను ఇది. సో ఇందులోని చాలా మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దాన్ని నేను బయటకు వచ్చేసి ఇంకో యాప్ నేను చెప్తాను మీకు. ఫ్రెండ్స్ ఇందులో నేను ఫ్రీ ఫైర్ అలాగే ఇన్స్టాల్ అయ్యి కూడా నేను చూపిస్తాను మీకు ఇందులోనే. ఫ్రెండ్స్ ఇది పక్కా రియల్ ఫ్రెండ్స్. ఇది నేనైతే ఇందులోనే డేటా అనేది లేదు, కానీ నేను ఎలాగ ఓపెన్ చేస్తాను, ఎలాగ ఇంటర్ఫేస్ వస్తుంది మీకు తెలుసు కదా, అన్నీ నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఇందులోనే. సో ఫ్రెండ్స్ ఇందులోనే మనం ఇన్స్టాల్ చేశాక కొంచెం స్టక్ అయితే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్, ఇది ఆడినప్పుడు మాత్రం, కానీ గేమ్ అవడం పక్కగా అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది. సో ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను నెక్స్ట్ వీడియోతో ఇంకోసారి మీకు వస్తాను.